Despite the fact that the fighting which is taking place in Myanmar is its internal matter, the sound of mortar shells and gunfire creates panic among the Bangladeshis in the bordering areas, said Ubadul Qadir today. He said China has assured the Bangladesh government of taking due steps so that the Bangladeshis are not harmed. He said this after a meeting with the Chinese ambassador to Dhaka today. Myanmar's internal conflict, গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পায়, একটা আতঙ্ক তো ছড়ায়। আমাদের সাথে যুদ্ধ নয়, যুদ্ধটা তাদের ইন্টারনাল। এটা আমাদের বর্ডার এরিয়া পর্যন্ত রেশ এসে গেছে। ভয়ভীতি আমাদের নাগরিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তো এই বিষয়টা চাইনিজ অ্যাম্বাসেডারকে বলেছি, আমাদের হস্তক্ষেপ আমরা আশা করছি। The first phase of the 57th Bishwa Ijtima, the second largest congregation of Muslims, ended today through Akhiri Munajat. Maulana Hafiz Zubair Ahmed, leader of Bangladesh Tabligh Jamaat and head imam of Kakral Jame Masjid in Dhaka, conducted the Munajat on the last day of the three-day Ijtima. Thousands of devotees sought mercy from Almighty Allah by raising their hands for divine forgiveness, blessings for peace and prosperity of the Muslim Ummah. They also prayed for the country's welfare. After the Fajr prayer, Pakistani Tabligh leader Zia Al-haj delivered a sermon which was translated into Bangla by Bangladeshi Maulana Nurul Rahman. আল্লাহর কাছে মাপ চাইলাম, এই দুনিয়ার মানুষের মুসলমানের কাছে মাপ চাইলাম, আল্লাহ সবারই দিনের রাস্তা আনুক। ইয়াং বয়সে যদি আল্লাহর ইবাদত করা যায় তাহলে আখিরাতে উত্তম বোদ্ধা বেশি পাওয়া যাবে আর কি। আল্লাহর কাছে কান্না করলে আল্লাহ খুশি হয়, তো আল্লাহ তাআলা এই কান্নার বিনিময়ে মানুষকে আল্লাহ মাফ করে দেয়। The High Court today allowed the Department of Inspection for Factories and Establishments to file a revision petition challenging the Labour Appellate Tribunal's order that on January 28 state conviction and sentence of Nobel laureate Professor Mohammad Yunus in a labour law violation case. Khurshid Alam Khan requested permission to swear an affidavit for filing the revision petition. Khurshid Alam Khan is a lawyer of Tariqul Islam and inspector under the Department of Inspection of Factories and Establishments, who investigated the case. The lawyer said that the petition was filed with the High Court today, challenging the Labour Appellate Tribunal order that stayed till March 3rd, the Labour Court verdict against Dr. Yunus and 3 others. In the petition, an order has also been sought from the High Court so that Professor Yunus and 3 others cannot go abroad until their appeals are disposed of by the Labour Appellate Tribunal, he said. Law, Justice and Parliamentary Affairs Minister Anisul Haq today said the government has no plan to arrest or send to jail Nobel laureate Dr. Mohammad Yunus unnecessarily. The minister said categorically that the government does not have any plan to arrest Dr. Yunus. He, however, said the government will execute the court's verdict against him. The law minister said this while talking to newsmen after inaugurating as chief guest the 49 foundation training course for assistant judges and equivalent judicial officials at Judicial Administration Training Institute this noon. ডক্টর ইউনূস যেই মামলাগুলি চলমান আছে সেইগুলি বিচার হবে, সেইগুলি বিজ্ঞ বিচারকগণ মামলার মেরিটের উপরে রায় দিবেন, সেইখানে যে রায় দিবে সেই রায় কার্যকর করার অবশ্যই দায়িত্ব সরকারের, সেটা করবে। কিন্তু অহেতুক ডক্টর ইউনূসকে অ্যারেস্ট করার বা জেলে নেওয়ার ইচ্ছা সরকারের নাই। Environment, Forest and Climate Change Minister Sabir Hossain Chaudhury on Sunday said US and Bangladesh to work together in strengthening bilateral relations with a particular emphasis on environmental sustainability and climate resilience. The Environment Minister said this after a meeting with US Ambassador to Bangladesh Peter Haas at the Secretariat. The meeting highlighted a range of shared priorities, including the reduction of greenhouse gas emissions. Despite acknowledging some differences of opinion, Ambassador Haas reassured that the United States is keen to work with Bangladesh on various fronts, including the fight against climate change. As you know, the United States did not find that the elections were free and fair. However,
we do believe in continuing to work with the government of Bangladesh on issues of mutual concern. And I can see no issue more important to working together in both of our interests than in the environment, on climate change, on reducing pollution. And we intend to continue to partner with the minister and with the government of Bangladesh to improve the environment here in Bangladesh and to protect the planet. নিজের সাথে নিজে খেলতে ভালোই লাগে, শিকার করা যাবে না। এই দেশে যা অবৈধ ওই দেশেও তো তা অবৈধ। 200 কোটি পাল্লু আউট আর পান ইন। কলসিতে যদি ছিদ্র থাকে সে কলসি পূরণ হবে কি করে? মশকরা করেন না, বুঝা বড় হইতে গিয়ে আমি ছোট হয়ে গেছি। আমার টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি কিচ্ছু লাগবে